Hey everyone, welcome to the 23rd episode of the SCT North America podcast. We are back after a 2 week hiatus. Thanks to everyone for joining. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ പ്രീതി തോമസ്. She is our host and unfortunately നമ്മളുടെ martyr ആണ് ഇന്നത്തെ. uh, but her experience is valid and we have some interesting things to ask her. So thanks Preethy for joining us as a guest this time. Thank Uh, you. Quick round of introductions. I'm Atul John, 2008-2012 EC batch, currently working as a software engineer at Cisco in San Jose, California. Prem, do you want to go? Hello everyone, my name is Prem Kumar. I currently live in Toronto. I'm working for Commissioners Great Lakes, Ontario. Thanks, Vishnu. Hi Okay. everyone, myself Vishnu from the 2008-2012 batch electronics. Currently, I am working as a supply chain consultant at Brazil Corning, based out of Dallas, Texas. Thanks, Vishnu. And Tariq. Hi, this is Tariq, 2008-2012 mechanical. Currently working with Deloitte Consulting as mergers and acquisition senior consultant. Right now in San Jose, California. Okay. Yeah, and Preeti, if you can give a quick intro. Yeah, hi. I'm Preethy. I'm also from the 2008-2012 batch. I was in the biotechnology and biochemical engineering stream, and currently I'm working as a data engineer with Amazon, based out of Seattle. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. പ്രീതിയും ഞാനും സ്കൂളിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. High school, so 11th and 12th we studied in the same school. So nice to have a schoolmate here. Girdeevam, yeah, at Girdeevam, yeah. So nice to have a schoolmate here. If anybody wants to get started, easy questions ആദ്യം വരും, so you can ask the easy questions first. Prem, if you want to get started. How is the experience working with Amazon? So far it's been good. So I've worked for close to 4.5 years with Amazon. 4 years and 3 months. അപ്പം ഇത്രയും നാള് കൊള്ളായിരുന്നു. ഞാൻ two different job roles try ചെയ്തു. ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ I was a data engineer. പിന്നെ ഞാൻ BI engineer ആയിട്ട് switch ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അത് വേണ്ടാന്ന് തോന്നി വീണ്ടും തിരിച്ച് data engineer ആയിട്ട് switch ചെയ്തു. So so far it's been pretty good. മര്യാദയ്ക്കൊരു I've never faced most comments that people say work-life balance illa അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അധികം വന്നിട്ടില്ല. So yeah, so far so good. So recently you had a transition, right? Where like I think a month back you had a transition. Yeah, I transitioned in April. Yeah. So I mean, angana transition we don't normally see at other companies. So how was that transition? Did you have to work for both teams at the same time? How did you handle that? Yeah. Yeah, so it was more or less like a 50-50. അപ്പം March 14th ലായിരുന്നു എന്റെ ട്രാൻസിഷൻ വേണ്ടി വന്നത്. ബട്ട് സിൻസ് എന്റെ പ്രീവിയസ് ടീമിന് കുറച്ച് അട്രിഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും what they did was they said okay ഒരു 2 weeks can you work 50-50. അപ്പം ഞാൻ 2 weeks എന്റെ പഴയ ടീമിന് വേണ്ടി ഒരു 50%. Then പുതിയ ടീമിന് as I was ramping up I was spending 50% with them as well. It was kind of എന്താ പറയാ ആ ഒരു ടൈമിൽ it was a bit hectic എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ not too bad, not very unmanageable and all of that. കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. Smooth. Know about the transition. I had just one follow up on that, like because സാധാരണ എല്ലാവരും ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്കാണ് പോകാറ്, like data to business intelligence. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ശരിയാണ്, you really went upstream, right? No, sorry. So BI പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോണിലെ റോൾസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we have tech roles and non tech roles, right? അപ്പം BI ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്ത ടൈമിൽ BI was considered as a non tech role. So usually people don't do that. DE ൽ നിന്ന് ആരും BI ആവാറില്ല. But the thing about data engineering roles is that as a data engineer what you do is നമ്മൾ data ഒരു like downstream systems എടുത്ത് we'll just put it in one place, which is used for all the which will be used by PMs and BIs and all for reporting. From data engineer ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുക്കുക, അത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇടുക, വൺ ലൈൻ സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാണ്, അതാണ് ജോലി. അപ്പൊ എനിക്ക് അന്നേരം it was not giving me a complete context. എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് ഇടുന്നു, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ആരും പറയണമില്ല. So that kind of irritated me. അപ്പൊ അന്നേരമാണ് ഞാൻ BI ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്തത്, ബിക്കോസ് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് എ ബിറ്റ് മോർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്.
BI ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്തപ്പം ബിക്കോസ് ഐ വാസ് എ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രോജക്ട്സിൽ എൻ്റെ മാനേജർ വാസ് ഓൾസോ ക്വൈറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. സോ ഷീ ഗേവ് മീ പ്രോജക്ട്സ് വെർ ഐ കുഡ് വർക്ക് എൻഡ് ടു എൻഡ്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരി തന്ന പ്രോജക്ട്സിൽ ഷീ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ യു ബ്രിങ് ഇൻ ദ ഡേറ്റ, യു ഡംപ് ദ ഡേറ്റ, ദെൻ യു വിൽ റിപ്പോർട്ട്സ്. എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല, ദാറ്റ് വാസ് ഹർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഐ വാസ് ഓൾസോ ഹാപ്പി. എൻ്റെ ഗുഡ് പ്ലേസ് ആയിരുന്നു. ഐ വാണ്ടഡ് നോ എൻഡ് ടു എൻഡ്, എനിക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2 years I worked as a BI. By the time ഞാൻ BI ന്ന് back to DE transition ചെയ്തപ്പം Amazon started converting BI roles also to technical roles. Because ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു this is not like എന്താ പറയാ, BIs are also doing a lot of technical architecture design and all of that. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിനെ it's invalid to call it a non-tech role എന്ന് പറഞ്ഞ് they converted a BI as a technical role somewhere around 2019. അപ്പം പിന്നെ next step as a BI is for me to go as a manager, or become one visionary who is gonna suggest all the metrics and all to other teams. That's me. Yeah, both of that doesn't resonate much with me. I'm more of a person who would like to sit quietly in one place and just write some code, dump something somewhere. So I was like, okay, I'm just gonna go back to be a data engineer. അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും DE റോളിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തു. That's what I did. പക്ഷേ DE was my first role out of campus. നമ്മുടെ എല്ലാവരും I think mostly നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫസ്റ്റ് റോൾ അതായിരുന്നു. Yeah, so mostly people in Amazon don't switch from DE to BI because എല്ലാരും തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുക. BI ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആവും, അങ്ങനെയൊക്കെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കും. They try to get into technical roles. So I just went against the flow when I made that switch. Vishnu, if you want to ask something. How was your transition from the biotech field to the tech field? I mean, you've done your bachelor's in biotechnology. പിന്നെ ടെക്നിക്കലിലോട്ട് വന്നു. So was it that you were not keen on pursuing that biotech path, or you were more interested towards the software or data engineering part? How did that happen? So it was a bunch of things. നമ്മള് നമ്മള് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് 2012 that was I think അതിന് മുമ്പായിരുന്നു തോന്നുന്നു there was this huge recession. എന്റെ കസിൻ ഒക്കെ ജോബ് കിട്ടിയിട്ട് കോൾ കിട്ടാതെ വന്നൊക്കെ ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. So as I graduated, എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇൻഫോസിസിലും ആക്സെഞ്ചറിലും പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഗേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗേറ്റില് ഐ ഹാഡ് എ റാങ്ക് ഓഫ് അറൌണ്ട് 300 സംതിങ്. അപ്പം അങ്ങനെ 300 simple എന്ത് humble ആയിട്ട് പറയാ, had a rank of around 300 ഗേറ്റില്. So that's like sure shot IIT, right, for biotech? Yeah, I mean I could have gotten into like IIT യുടെ ജോലി കിട്ടും. Right, yeah. PSC, yeah. അപ്പൊ കിട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പം സോ അതിന് കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ആരെങ്കിലും കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല, സോറി. അറിഞ്ഞില്ല, ആരും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ഐ വാസ് കൺഫ്യൂസ് ബിക്കോസ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ഒരു സ്കോപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമില്. സോ എന്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു, കസിൻ സിസ്റ്ററിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷിൻറ്റോ ചേട്ടൻ. ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ I think Ranbaxy at that point in time. He also had done his biotechnology and he did it back in North India. അപ്പം ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചു. പുള്ളിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ ഇതിപ്പം എനിക്ക് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട്, വാട്ട് യു തിങ്ക് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, സി നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഒരു വലിയ നിനക്ക് അങ്ങനെ ബയോടെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് പാഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ജോബ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 years കഴിഞ്ഞ് വൺസ് യു സ്റ്റഡി ലൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇഫ് യു സ്റ്റിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് ഗോയിങ് ബാക്ക് യു കെൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ഡു യുവർ മാസ്റ്റേഴ്സ്. ദാറ്റ് വാസ് എ സജഷൻ. And I thought it's a very valid suggestion because ജോലി കിട്ടാൻ അത്രയ്ക്ക് ഒരു എളുപ്പമുള്ള ഫീൽഡല്ല ബയോടെക് ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പം I just took it. ഞാൻ ഇൻഫോസിസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. 2 years കഴിഞ്ഞപ്പം I tried going for masters again in Germany. ജർമ്മനിയിൽ I tried in Heidelberg University. അവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ക്യാൻസർ ബയോളജി ആയിരുന്നു ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തത്. പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കിട്ടിയില്ല, ഇനിയിപ്പോ ഐ നീഡ് ടു ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ ഐ എം ഡൂയിങ്. അത്രയും നാൾ ഐ ഡിഡ്ന്റ് റിയലി പുട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടു വാട്ട് എവർ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇൻ ഇൻഫോസിസ്. 2 years കഴിഞ്ഞപ്പം ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് പുട്ടിങ് ഇൻ സം എഫർട്ട് ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ആൻഡ് ഓൾ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് എവൻച്വലി സംഭവം ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഐ വിൽ ഡു മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ്. then came to US മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തു. പിന്നെ So your role in Infosys, was it similar to what you're doing now? Yeah, it was very similar. Okay. I was a BI. Anna ചെയ്തിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ I used to take data. I used to work with a client called a Cisco Corporation. Like CISCO Cisco അല്ല കേട്ടോ, US ലുള്ള SYSCO food trucks.
Yeah. Just an aside, that company, okay, അവര് catering company-ആണ്. Their annual revenue is much more than Cisco. ഞങ്ങളുടെ Cisco. Catering മാത്രമല്ല, they have like almost end-to-end, like manufacturing and Okay. distribution. So huge. Yeah. I mean, like, I had no clue. But yeah, go on. Yeah. Talking So about German, I don't know about Atul or Tariq, but we both, me and Vishnu, we both attempted for Germany to, I mean, we had to learn the German language. Did you have to learn the German language? no, it was much before that. So you apply to the colleges എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കൊടുക്കുമല്ലോ. So this particular university only had 16 positions, ഹൈഡൽബർഗില് ക്യാൻസർ ബയോളജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. It was an MS PhD course. അപ്പം നമ്മൾ 5 yearsന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലെയായിരുന്നു, കമ്പൈൻഡ് പ്രോഗ്രാം പോലെയായിരുന്നു. Right. And then I'll graduate with a PhD. That was the deal. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ ഐ ഗേവ് ദം an interview, and interview is more about ഒരു വീഡിയോ കോൾ ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് more about your projects. അപ്പൊ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് പ്രോജക്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ഇറ്റ് ഇൻ SCT. അപ്പം എന്റെ പ്രോജക്റ്റ് അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പം they put me on a wait list, and I was on the wait list number 32. 16 positions 32 wait list വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it's a definite thing that you're not gonna get it, right? അപ്പൊ പിന്നെ You have to kill the 16 people in front of you, right? No, the first 16 has to reject it, then kill the next 15. yeah, No, that- just one person has to reject it, and then the rest 16 have to die. Yes. yeah, so it was പ്രോജക്റ്റ് എന്റെ മേജർ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ കാണുന്ന പ്രസന്റേഷൻ തന്നാണ് രാവിലെ. എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഇത് എന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തത്. ബട്ട് ദ പോയിന്റ് വാസ് എന്റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് പ്രോജക്റ്റ് വാസ് മോർ ഇൻ ടു ഫൈൻഡിങ് എ നാച്ചുറൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ കില്ലിംഗ് മസ്കിറ്റോ ലാർവേ. പക്ഷെ Okay. അറ്റ് ദി എൻഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നാച്ചുറൽ സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് മസ്കിറ്റോ ലാർവേക്ക് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, മസ്കിറ്റോ ലാർവയൊക്കെ അങ്ങ് പറന്നുപോയി. മസ്കിറ്റോ പറന്നുപോയി. So okay, since you അങ്ങനെയാണ് H1N1 ക്യുനോലെക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. since you are in the biotech, എനിക്ക് like ഒരു recent news ഉണ്ടായിരുന്നില്ല that cancer completely remission വന്നു in 16 patients. So have you heard that news? അതിനെക്കുറിച്ച് I read about it. അവരുടെ ഒരു recent trial ആയിരുന്നു in which I read about the same thing that you're talking about, but I don't know much details about Okay. it. Yeah, I'm just like, if that it's such a breakthrough finding, can it be expanded to like all other cancers? Like I was don't curious think here. so. Ella cancerum is like, I mean, every single cancer is caused by a single genetic mutation. And it's not same across every person too. So Right. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്യാൻസറിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്യൂർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. Right. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം like the things that are applicable to one type of cancer might not be applicable to others. അപ്പം it probably could not be standardized across all the things. I don't know. ഞാൻ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ന്യൂസില് കാര്യത്തെ പറ്റി. ബയോടെക് മൊത്തത്തിൽ വിട്ടു, ഒരു താല്പര്യമില്ല. ട്രയൽ ഫേസിലുള്ള പല ബ്രേക്ക് ത്രൂസും സാമ്പിൾ സൈസ് വലുതാകുമ്പോഴത്തേനും ചിലപ്പോൾ അത് Might not be. നെഗറ്റീവ് ആവാറുണ്ട്. Okay. And just a clarification of Germany, like Germany നമുക്ക് കോഴ്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ I had actually one semester in Germany during my MBA. So നമുക്ക് ജർമ്മൻ വേണം നിർബന്ധമില്ല, but if the medium of instruction is in German, then most of the universities provide 100% scholarship. Okay. Yeah, I have a friend who is there, and the wife she is studying German in order to you might Preethy അറിയാം, മൈക്കിൾ കോര എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Yeah, so they have to learn German, and they have to have like a particular level of German in order to be able to go to college. Yeah. Vishnu, if you want to ask something. Actually Germany, like Infosys alumni ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് കുറെ പേരുണ്ട്. Right. Vishnu, if you want to ask something. Okay, Vishnu പോയി. ഇല്ല യാ ഷുവർ. താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെ. അല്ലല്ല, ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ചാർജ് തീരാറിയാം, ചാർജർ തപ്പാൻ പോവായിരുന്നു. എനിവേസ്, അപ്പം പ്രീതി, ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ സിംഗപ്പൂർ ആസ് വെൽ, റൈറ്റ്? സോ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? ലൈക്ക് ആമസോണിൽ എങ്ങനെയാണ് സിംഗപ്പൂർ പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നത്? കൻ യു ഡിസ്ക്രൈബ് സം? Yeah, so and the visa, so I was on OPT when I joined Amazon. ഞാൻ H1B ക്ക് try ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. I didn't get H1B. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പം in 2020 I had an option to go back to India, or I had an option to go to some other country as well. അപ്പം I had this discussion with my manager sometime in November of 2019. എൻ്റെ visa 2020 ജൂണിൽ end ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. And I asked her if Singapore is a possibility. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പം she tried
like she had to open a position there. അങ്ങനെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് there are some formalities, right? അപ്പം essentially എനിക്ക് employment pass-ല് സിംഗപ്പൂർ പോവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആമസോണിന് കിട്ടി. That's why I worked with Amazon in Singapore. So how long Okay. was that stint? That was 1.5 years. Okay. Oh, wow. പാൻഡമിക് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്നു. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ലോക്ക്ഡൌൺ സിംഗപ്പൂർ വരെ പോയി എടുത്തൊരു മനുഷ്യൻ. ആമസോണിന്റെ എക്സ്പെൻസില്. But then if you have to like compare and contrast Singapore and US, how would you like take your go in it? Please, whatever you saw. So I worked with a US team when I was in Singapore. അങ്ങനെ വരുമ്പം my timings was like ഞാൻ രാവിലത്തെ meetings ഒക്കെ attend ചെയ്യണമായിരുന്നു. And I think the work culture in Singapore, most people do extend a lot. And I think that's something to do with the entire Asia, I guess. ആ ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം കുറച്ചൊരു ഓഫ് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് മര്യാദയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടാലന്റ് വേണം അങ്ങനെ. And I've seen most people talk that, you know, സിംഗപ്പൂരിലെ ആൾക്കാർ, like even when I sit at home and work, എനിക്ക് കാണാം ഈ ഓഫീസിൽ പോയി വരുന്നവരൊക്കെ they'll come back at around 8 p.m., 9 p.m. That was a regular practice in Wow. Singapore. Okay. People used to tend to overwork in that place, and it's considered as a good thing. അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഞാൻ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. But other than that, in terms of place, it's very expensive. അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ലൈക്ക് നമ്മൾ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റൈൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ബട്ട് ദ ഗുഡ് തിങ് അബൌട്ട് ന്യൂയോർക്ക് ഇസ് ന്യൂയോർക്കിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലോങ് ഐലൻഡ് ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോയാൽ കുറച്ച് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. സിംഗപ്പൂർ ദ ഹോൾ കൺട്രി ഇസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. സോ Singapore is very beautiful, right? I mean, everything. very beautiful and small. Yeah. Everything is constructed. Like, there's no land left to construct there. ഒന്നുകിൽ മരം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, or road is there. So it's very beautifully constructed city, I would say. Yeah, it's a very beautifully constructed and maintained country എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. It's just മൊത്തം country ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരിടത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ചുമ്മാ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you can finish the whole country in 3 hours. അത്രയും കുഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ്. And then you can actually, I think it has a lot of beaches, it has a lot of marshlands. പിന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ അതുൽ പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി, എല്ലാ ബിൽഡിങ്സും കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഇറ്റ് മേക്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അങ്ങനത്തെ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ. പിന്നെ എന്താണ്, പിന്നെ ആൻഡ് ഈവൻ ദർ സൂസ് ആൻഡ് ഓൾ അവരെല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. ഈവൻ എയർപോർട്ട് പോലെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. Yeah, it is. Sorry, I think yesterday I talked to somebody from Singapore, so they told me it's even smaller than Bangalore. Yeah, I think so. Yeah. I think so, probably. Yeah. 3 മണിക്കൂർ ബാംഗ്ലൂർ നീ 3 സിഗ്നലേ എത്തുള്ളൂ. Yeah. കവർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. It's a traffic block. You'll still be in Silk Boat. Yeah. Yeah. So Preethy, you said now you're a data engineer, and so you want to have a technical career. Sir, wait a second. Yeah. So like just a loop on the close end. So Singapore you got H1B to come back to US or? Yeah. So actually എന്താ പറ്റിയ 2020 there was this H1B picking that happened. അതിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ it didn't get picked. ഏപ്രിലാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് വരുന്നത്. അന്നേരം it didn't get picked. പക്ഷേ ആ ഒരു പാൻഡമിക് കാരണം I don't think a lot of people filed for H1B. അപ്പം അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും these guys ran a second lottery. ഈ സെക്കൻഡ് ലോട്ടറി was around August. ആ സെക്കൻഡ് ലോട്ടറിയിൽ എനിക്ക് പിക്ക് ആയി. But by that time I had already moved to Singapore. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതിൽ there's no point, right? Just worked there for 1.5 years and then came back. ഈ ലോട്ടറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം the irony is that it's on April 1st. Like ശരിക്കും നമ്മൾ ഏപ്രിൽ ഫുൾ ആക്കുന്ന പോലെയാണ്. April Fool. So coming back to your data engineer. So you want to stay in a technical role. I think you don't want to go to. So what's your career in terms of being a data engineer? Like any other steps? Yeah. I could just proceed in the role of a data engineer to a level like Amazon. I'm a level 5 data engineer. I could go to be a level 6 and then a level 7 data engineer. That is an option for that. Okay. I could switch roles again and then try and become a big data solutions architect. But that's more or less like a consulting role. Baki companies na avരുടെ data solutions എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു റോൾ. Client service role. Yeah, client services പോലത്തെ ഒരു ഇത്. അപ്പം those are the options if I stay in Amazon. Baki companies na കാര്യം I would have to go and explore it. Right. Yeah. Yeah. Prem or Vishnu, if you want to ask something.
So, which all programming languages do you use to transfer the data from one place to the other? It's most of the things that we write would be based out of SQL. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ SQL അല്ലെങ്കിൽ Python. പിന്നെ configs ഒക്കെ വരുന്ന it will be written in JSON format. അങ്ങനെ. So technically in the question non-technical. So you mentioned that one of your hobbies is going through Pinterest. എനിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് Pinterest. What do people there, like it's a huge valuation company, lot of people daily active users. I don't know what are people doing there. Like എന്താണ്, like can you explain what Pinterest is to me? Pinterest, if you go there, you'll have so many pins actually. Where alkara, they'll post a lot of pins. You can search about whatever you want, like hiking interest alla alkarka, you can actually look for hiking trails. They'll give you Washington scenic trails na ishtamala pins there. People who have gone there, they would have posted their ideas. That's one way of using Pinterest. But the way I use it is the arts and crafts and ideas നോക്കും അതില്. Okay. മിക്കവാറും പെയിന്റിങ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ഐഡിയാസ് എടുത്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വരുമല്ലോ. സോ ഐ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ഇറ്റ് ഓവർ. വെഡിങ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ അവിടെ Pinterest is more like ഐഡിയാസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല. ബട്ട് പീപ്പിൾ ഡു ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. അതിൽ ഈ നെറ്റും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Pinterest is more like an index, right? Like it can direct you to everything else on web if you have a particular topic in mind, like tagging bola. If you know what you want to look for, it will tag you to everything in net with that particular tag. I thought we can use Reddit for that, right? I mean, ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വിഷ്വലി അപ്പീലിംഗ് ആയിരിക്കും. I ഇത് don't know. കുറച്ചുകൂടെ വിഷ്വലി അപ്പീലിംഗ് ആണ്. Okay. Reddit is more like അല്ല ഇങ്ങനെ കുറെ Reddit കുറെ കൂടി കമന്റ്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ. ഇത് കുറച്ചുകൂടി വിഷ്വൽ ആണ്. Pinterest is more on pictures. Okay, and then comments or instructions around it. Let me try Pinterest. Watching at the demographics, I see the most of the Pinterest users are women. Like one is my sister itself, and I see a few more people. You're treading on dangerous grounds. I'm not trying to be that. Choose your words wisely. You know. അല്ല ഞാൻ തമാശ അമേരിക്കയിൽ ടാർഗറ്റ് ഓടുന്നത് അമേരിക്കൻ ഹൗസ് വൈഫ്സ് ആണ്. അല്ല ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടാർഗറ്റ്. Like my wife loves going to Target. Like ഒന്നും മേടിക്കണ്ട, just to go there, just to see everything, touch everything. Somehow അവർ arrange ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയോ something just is just. Like our company മാത്രമാണ് like the most honest company I've seen. What they do is in their name. Target. Okay. Yeah, Vishnu, if you want to ask something. Preethy mountaineering ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. So like what brought you into mountaineering? Was it boredom or was it genuine interest to explore the outdoors? Okay, so ഞാൻ മൗണ്ടനിയറിംഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു മൗണ്ടനിയറിംഗ്. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ പറയാ കുറച്ചൊന്ന് ട്രെയിനൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് മര്യാദ ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു നോക്കി, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ so the thing was what brought me towards that interest is more or less like July, like I think July 4th of 2019 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പു ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, അപൂർവ ജോൺ. When she came here, I took her to Mount Rainier National Park, and as we were coming back, Mount Rainier National Park na താഴെ ഇങ്ങനെ ബോർഡ് ഉണ്ട്. So both of us were just standing there and trying to take a selfie. അപ്പോൾ ഒരു മദറും സണ്ണും കൂടെ വന്നു. Son is at least 20+. they were like, oh, you guys look cute, we'll take your picture എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഞങ്ങളുടെ പിക്ചർ എടുത്ത് തന്നു. അപ്പം അന്നേരം ഈ ആന്റി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, we just tried summiting Mount Rainier. Auntie is at least 60+, okay? We just tried summiting Mount Rainier, but I couldn't go to the top. He went to the top. And then she's 60+. She went and climbed up Mount Rainier. What am I hearing, right? അപ്പം അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ I was like, wow. അപ്പം അന്നേ എനിക്ക് തോന്നി I want to do it. അന്നേരം തന്നെ അത് തോന്നിയിരുന്നു. But then by that time ഈ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you need to submit before the snow completely melts. അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയി തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആ സബ്മിറ്റിംഗ് സീസണിന്റെ എൻഡ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. So the next submitting season is 2020. 2020 പാൻഡമിക് ഒക്കെ കാരണം മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ. പിന്നെ 2020 ജൂൺ my visa was ending. അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയപ്പോ I was like it's a loss, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. സിംഗപ്പൂർ മൗണ്ടനും ഇല്ല. സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് നോക്കാറ്, താഴോട്ട് പോയാ സ്കൈ ഡൈവിംഗ് അങ്ങനെ ഇല്ല. സ്കൈ ഡൈവിംഗ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സ്കൈ ഡൈവിംഗ്, ബഞ്ചി ജമ്പിംഗ് ഒക്കെ എന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ്. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യും.
എനിവേസ് അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് അന്നേരം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഒക്കെ ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അത്ര ഒന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ മൗണ്ട് Just 18 months training, അത്രേ ഉള്ളൂ. 18 months. അതേ ഉള്ളൂ. Okay. മൗണ്ട് റെയിനിയർ കുഞ്ഞാണ്, അപ്പം അത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. And then when I came back, I was like, oh, I'm given a second chance. ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ വന്നു. Then I stopped it in the middle. എനിക്ക് നമ്മളെല്ലാരും കണ്ണ് വെച്ചിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു പ്രീതി നിർത്തിയത്. Yeah, I think I need to revive my passion and try it out again. Yes. എന്തായാലും 60 വയസ്സിന് മുമ്പേ ഞാൻ ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല 60 വയസ്സിൽ അമ്മച്ചിയുടെ വളരെ ഹെൽത്തിയായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. മറ്റേ റോക്ക് ക്ലൈംബിംഗ് ജിംസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവോ? റോക്ക് ക്ലൈംബിംഗ് ജിം ഞാൻ ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബൗൾഡറിംഗ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. കൈയും കാലും ഒക്കെ നല്ല വേദന എടുത്ത്. അല്ല, റോക്ക് ക്ലൈംബിംഗ് ജിമ്മിന്റെ റേറ്റ് കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഷോക്ക് ആയത്. ലൈക്ക് എന്റെ ഒരു കൊളീഗ് ഉണ്ട്, അവൻ പറഞ്ഞ ഓൾമോസ്റ്റ് 900 per year. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൺ സെഷൻ ട്രൈ ചെയ്ത്. And I just tried bouldering. ഞാൻ ഈ റോപ്പ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, പ്രോപ്പർ റോക്ക് ക്ലൈംബിംഗ് അല്ല ചെയ്ത്, ബൗൾഡറിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആണത്. ഫ്രീ ഹാൻഡ് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എനർജി വേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് and then I think when you're trying it for the first time, you're afraid of falling down, right? കുറെ കൂടെ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ എടുത്ത് വലിഞ്ഞു കയറാനൊക്കെ നോക്കും. അന്നേരം നമുക്ക് കൈയും കാലും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെച്ച് ആയി വേദന എടുക്കും. when you're doing it, you just do it. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ എഫക്ട് അറിയുള്ളൂ. ജിമ്മിൽ പോകുന്ന 2 ദിവസം പോലെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജിമ്മിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയും. 2 ദിവസം നല്ല സുഖമാണ്, പിന്നെ 3-ാമത്തെ ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ബാഡ് ലൈഫ് ചോയ്സസ്. എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഉള്ളതാണ്. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡേയ്സ് അറ്റ് ജിം. തുടങ്ങും 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തും, പിന്നെ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തുടങ്ങും 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തും. വിഷ്ണു or Prem, if you want to ask something. SCT കുറിച്ച് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ. ആണോ? Preethy, apart from mountaineering, what do you do in your free time? I mean, apart from hiking, basically, what do you do? What are your hobbies? എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കാണും, പിന്നെ ഉറങ്ങും, ഫുഡ് കഴിക്കും. പിന്നെ എന്താണ് ഉറക്ക ഫുഡൊക്കെ ഹോബിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഷോ, any recommended shows for the rest of us? So I mostly watch thriller series. അപ്പം ഞാൻ ഇല്ല, ഓസാർക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല. But in the no, most of the things that I watch വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. So the Stranger Things കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല, ലേറ്റസ്റ്റ് സീസൺ കണ്ടില്ല. സീസൺ 4 കണ്ടില്ല. I was into another one which is called as മാർഷല്ല. അപ്പം അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഡിറ്റക്റ്റീവ് ത്രില്ലർ, ക്രൈം ഡിറ്റക്റ്റീവ് ത്രില്ലർ സീരീസ്. ഒരു ഇച്ചിരി അരവട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ഡിറ്റക്റ്റീവ് റൺസ് ബിഹൈൻഡ് എന്താ പറയാ കാച്ചിങ് സീരിയൽ കില്ലേഴ്സ്. അതാണ് അതിന്റെ തീം. കൂടുതലും ഏതാണ്? ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ്. No, Black List, yes. Like top 5, top 3 in thrillers. Yeah, I've seen that. It was fun, but towards the end it became pretty too many seasons. They can't do justice. ഒരു soap opera ആയി മാറി അന്നേരം. Like father daughter relationship ഉം പിന്നെ അന്നേരം father mother ആണോ കഥയൊക്കെ തീർന്നു, പിന്നെ നോർമൽ സോപ്പിലേക്ക് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. Yeah, after that തുടക്കത്തിലെ സീസൺ ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, where they try finding solutions and all of that. അന്നേരം എനിക്ക് രസമായിരുന്നു. പിന്നെ ഫൈനൽ സീസൺസ് I didn't enjoy it quite. സോ സിയാറ്റിലെ വെതറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. സോ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇല്ല അത് പറ്റത്തില്ലല്ലോ. സിയാറ്റിലെ വെതർ അൺപ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആണ്, പക്ഷെ when it's sunny, it's the most beautiful place on earth to be. വളരെ predictable അല്ലേ? depressing. No, it's not. How many days a year do you get sun? You see the sun today, എത്ര bright ആണ് കണ്ടോ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് വരാന്ന് പറഞ്ഞത്. ആകെ ഒരു നല്ലകാര്യം നടന്ന ദിവസമാണ്. So where have you visited in the US, like other than Seattle? എവിടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്? I've come to California, പിന്നെ Yellowstone പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം around that Idaho, Montana, അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം. പിന്നെ I've been to New York, New Jersey, പിന്നെന്താണ് ഷിക്കാഗോ, നോർത്ത് കാരോലൈന, പിന്നെന്താ അറ്റ്ലാന്റ. Which is your most favorite places in this? So I've not stayed in any of these places for a very long time, right? And stay ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് it was only in Chicago and then New York and then Seattle. അപ്പൊ അതില് New York എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I stayed in Buffalo, New York.
Among these three places, I think I'd prefer Seattle because of the cold Oh. weather. So ബാക്കി പ്ലേസ് അത്രയും കഷ്ടമാണല്ലേ? Oh yeah, I mean New York and Buffalo, it gets really cold, right? Like Yeah, it gets really cold. yeah. It snows a lot. എനിക്ക് snow ഇഷ്ടമല്ല. So because of that, I think I'd rather prefer Seattle. പക്ഷാമത്തെ ക്രിസ്മസ് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്താണല്ലോ സിയാറ്റിൽ. Christmas in Seattle, it's more like Christmas in Seattle. I think New York is better for Christmas. New York City is better for Christmas. Yeah, നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒക്കെ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടണമെങ്കിൽ you need to go to New York. You I need to think, go yeah. to New York City. Yeah. Yeah. അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ഇൻ സിയാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു കെൻ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഡൈ ഹാർഡ് കാണുക. പക്ഷെ സ്കീയിങ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർ യു. ലൈക്ക് 1.5 hour ഡ്രൈവില് യു ഹാവ് നൈസ് സ്കീയിങ് പ്ലേസസ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് പ്ലേസ്. So I think let's wrap up. If anybody has any more technical question, കാരണം നമ്മൾ I think this time നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രീതി നമുക്ക് ഇത്ര അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് we asked more personal questions, but maybe taking it back to students, like so DI data engineering ഇത്രയും കാലം ചെയ്തിട്ട് like ഇപ്പൊ ക്യാമ്പസിലുള്ളവർക്ക് like what do they can do to induct themselves to this kind of work, or like are there any softwares they can try learning in their final year? So more than softwares, I'd say data engineering, BI എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ SQL is definitely one thing that you need to be very good at if you're trying to be a BI engineer or a data engineer. But other than that, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഇത് പറയുമ്പോൾ you need to understand what's data warehousing. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുക. That's something that I'd say. പിന്നെ I'd say like കേഗിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഹാവ് സോ മെനി ഡേറ്റ സയൻസ് ഡേറ്റ സെറ്റ്സ് ഒക്കെ. ഇപ്പൊ BI ഇൻ ആമസോൺ അവര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടെക് റോൾ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ദേ കൺവേർട്ടഡ് ഒരു ടെക് റോൾ, അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനലിറ്റിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഓൾ ദ ഇന്റർവ്യൂസ്. അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് BI എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ദേ കുഡ് ട്രൈ ഔട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ സെറ്റ്സ് ഇൻ കേഗിൾ. And then try Kaggle out, is for machine learning, right? It's machine learning and predictive analytics and all of that. okay. So adellam it's coming into Tableau data sets, visualization BI data sets ഒരുപാട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. Oh, okay. Yeah, you'll It's get a lot Tableau of, based tech ഒരുപാട് കിട്ടും. It's not just for machine learning, you're saying. Okay. I mean, so machine learning the ഒരു use case ആണല്ലോ data science എന്ന് പറയുന്നത്. So BI engineers, okay, at least in Amazon world, if I say you'll have 4 different data roles in Amazon. One is the role of a business analyst. Business analyst എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, if I'm talking in very layman terms, നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാം. ഇപ്പം അലക്സ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു. So just to preface, just don't give any company specific information out. Yeah, definitely. Yeah. This is not going to be, this is very generic ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. Yeah. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ let's say Alexa is going to do some, എന്താ പറയാ, മേ ബി എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ, ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ന്യൂസ് അറിയാം, വാട്ട്സ് ദ വെദർ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ. അപ്പൊ അതിനും ആ ഒരു ഫീച്ചർ അലക്സ ലോഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ. ആസ് എ ബിസിനസ് ആനലിസ്റ്റ് വാട്ട് യു ഡു ഇസ് യു കം അപ്പ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ്, എന്താ പറയാ, ഒരു ബേസ് ലൈനിങ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും, മെട്രിക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും. യു വിൽ ട്രൈ ടു മെഷർ ദ സക്സസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. അതാണ് ബിസിനസ് ആനലിസ്റ്റിന്റെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ യു ഹാവ് ദ റോൾ ഓഫ് എ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്. As a data scientist, you are focused on more into predictions and ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ അത് എത്ര ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ വരിക. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് കൂടുതലും ചെയ്യുക. പിന്നെ ഉള്ളത് യു ഹാവ് ദ റോൾ ഓഫ് എ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ. സോ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി ലോഞ്ച്ഡ്. അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഡിക്ഷൻസ് ആക്യുറേറ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദേ നീഡ് ടു സീ ദ ഡേറ്റ, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ആനലിസ്റ്റിന് മെട്രിക്സ് മെഷർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ദേ നീഡ് ടു സീ ദ ഡേറ്റ, റൈറ്റ്? അതിന് ഈ ഡേറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഡേറ്റ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു യൂണിഫൈഡ് പ്ലേസിൽ ഡംപ് ചെയ്യുക ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയർ ഫോർ അതർ പീപ്പിൾ ടു കൺസ്യൂം. അതാണ് ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ജോലി. ഇനി if you take the role of a BI engineer, it's like I could say it's the best of all worlds when you start. അപ്പം തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ റോൾസിലൊക്കെ what they try to do is they actually do a little bit of data engineering work, a little bit of data science work, where you do a little bit of prediction and analytics and all of that. And you do a little bit of metrics and, key, angante report building, angante karyangalakku, like a business analyst also. PIE does, it works on all the 3 pillars of data. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, since they are aware of all the 3 pillars of data, they could efficiently grow to manager, managing all the data teams in Amazon. ആ ഒരു രീതിയിൽ വളർന്നു വരാം.
That is if you have a people managing interest. Allengil, you could be a very good product visionary. You could go ahead and suggest solutions for other people, like metrics for other teams and all of that. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് അപ്പം it's about deciding what you want to be, right? അപ്പൊ അങ്ങനെ വളർന്നു വരാം. I think So, yeah. നമ്മുടെ സെഷൻസിൽ രോഹിത്തിന്റെ സെഷനായിട്ട് ദിസ് is very related. He works at Databricks, and his Yeah. role was also, I think he was a data architect. Yeah. That was his role. So it's very similar to what, like, words of കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പം it sounds very similar to what he talked about. Yeah. So, പക്ഷേ yeah. ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്ത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അൺലൈക്ക് ഒരു ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയർ ആവുന്നതിലും കൂടെ like more than that, in most companies right now you have to build dashboards or work with dashboards, like because everyone is working on data end of the day. So Yeah. dashboarding skills and data analytics skills, even if that's not your core job description, you have to have some kind of exposure to do your job. Right. Yeah. Like SQL or പോയില്ലെങ്കിൽ at least Excel base അല്ലെങ്കിൽ Tableau base പല കമ്പനീസിലും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വരാം. Yeah. I think that's a skill of presentation, right? Like നമ്മുടെ ഡേറ്റ കൊണ്ട് we have backend, പക്ഷേ to the managers and people above, ഒരു നല്ല presentation കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ they are able to digest that data better. So Tableau As skills simple ഒക്കെ as pivot table dashboards, Right. ടാബ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ഡൈനാമിക് ഡാഷ്ബോർഡ്സ് വരെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാനേജേഴ്സിനും ജെഡിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Right. I think Splunk is also into dashboarding, right? Or is it just data stuff? I think Splunk ഉണ്ട്. ടാബ്ലോ പോലെ അത്രയും തന്നെ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പേര് ഞാൻ മറന്നു. Right. That was replacing Tableau in many use cases. Yeah. Power BI ആണോ? Power BI is more like മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഓവർലേ അല്ലേ. സോ അല്ലാതെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ClickView. ClickView. ClickView ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, I'm not sure. But yeah, Tableau was being replaced in many because of a simpler UI. Okay. So Tableau കുറച്ചുകൂടെ അറിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. Mhm. If someone is completely new and is given a Tableau file, കുറച്ച് നമ്മൾ തപ്പും. Okay. അതിപ്പം I think all the BI tools are like that, right? എന്ത് ടൂൾ കൊടുത്താലും yeah. I think ആൾക്കാർക്ക് വിഷ്ണു ഇടയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ചോദിച്ചില്ലേ ടാബ്ലോ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്, അല്ലേ? അതെ ഞാനാ ചോദിച്ചത്. എന്നിട്ട് പഠിച്ചോ? തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എത്ര നാളായി? പഠിച്ചു കഴിയാറായില്ലേ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആരും അത് പഠിച്ച ചരിത്രമില്ല, നോക്കാറേ ഉള്ളൂ. പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യം തപ്പെടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചോദിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരില്ല. ഇത് താരിക്ക് ജിമ്മിൽ പോകുന്നതല്ലാണോ? ഇത് ഞാൻ പൈത്തൺ പഠിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പൈത്തൺ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്തു നോക്കാറുണ്ട്, ആ ഫയൽ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. Yeah, anyway, I think let's wrap up, like almost 45 minutes. It was a nice session, Preethy. Yeah, thank you so much. Data engineering കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. I think we discussed few more things that normally നമ്മൾ ഡേറ്റയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ we talked, like കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഗ്രാനുലർ ലെവലിൽ സംസാരിച്ചു. So that was interesting. Thanks to everyone for joining. Prem Kumar, Vishnu, Tariq, and to you, Preethy, also. thanks for Biggest having learning from the session, you have till 60 to try mountaineering. Try before that. I'm just going to stop the streaming and then let's just ഒരു 5 minutes I just want